Un joven sin hogar estaba parado afuera de un lujoso café observando como la elite de la ciudad cenaba sin preocupaciones. Pero en solo unos momentos algo estaba a punto de suceder que nadie podría haber esperado. Todo el café es quedó en silencio, y todas las miradas se volvieron hacia él. ¿Qué hizo y por qué este día cambiaría su vida para siempre? Mira hasta el final para descubrirlo. No olvides dar me gusta, suscribir y comentar desde donde lo ves. Malik ese aprieto contra la fría vala metálica del café de elite. Su estómago ese retorce de hambre. El aroma a pan caliente y carne asada llenaba el aire, empeorando más el dolor en sus entrañas. Había estado observando el café por un tiempo, esperando el momento en que un plato desatenido pudiera quedar cerca del borde de una mesa, lo suficientemente cerca como para que él pudiera agarrarlo y desaparecer antes de que alguien se diera cuenta. Había funcionado antes. La gente en lugares como este apenas miraba a niños como él. Era solo otra sombra en el fondo, otro pedazo de la ciudad que eligieron ignorar. Dentro del café bulla un silencioso zumbido. Los camareros de lujo se movían con gracia entre las mesas, su uniforme impecable. Minos, bandejas de comida cuidadosamente servida y humeantes tazas de café en equilibrio. Los clientes vestían trajes caros y elegantes vestidos. Sus risas iluminaban sus conversations. Sin esfuerzo, pertenecían ali. Él no, pero entonces algo inusual llamó su atención. En una mesa privilegiada, en el centro del patio, estaba sentado Bernard Green. Incluso Malik, quien apenas prestaba atención a World Beyond Survival, reconoció el nombre. Bernard era un hombre poderoso, un magnate inmobiliario que había construido un imperio de la nada. Era rico, intocable y, a sus 72 años, se comportaba como alguien que controlaba no solo su propio mundo, sino también el de todos los demás. Su elegante traje, sus gafas de montura dorada, y su cabello plateado cuidadosamente peinado lo hacían parecer el tipo de hombre que nunca tuvo que luchar un día en su vida. Frente a él estaba sentada Marissa, su esposa, mucho más joven. Era hermosa de una manera que parecía casi artificial. Maquillaje perfecto, cabello negro liso que brillaba bajo la luz del sol. Un brazalete de diamantes que relucía cada vez que se movía. Todo a su alrededor gritaba riqueza, elegancia y control. Pero mientras revisaba su teléfono, despreocupada del hombre frente a ella, Malik notó algo frío en su expresión. Bernard parecía distraído. Sus movimientos eran más lentos de lo esperado para un hombre de su estatura. Sus dedos también brillaban distraídamente contra la pulida mesa de madera mientras revisaba su teléfono. Cuando levantó la vista hacia su esposa, su mirada reflejó algo extraño. Quizás fatiga o duda. Malik no pudo distinguirlo, y entonces lo vio. La mano de Marissa se deslizó en su bolso de diseñador. Sus dedos se movían con silenciosa precisión. Sacó un pequeño frasco de vidrio no más grande que su pulgar. Giró la tapa con un ligero movimiento de muñeca. El movimiento fue tan suave, tan práctico que ese Malik hubiera parpadeado. Podría no haberlo notado. Se le cortó la respiración. Inclinó la mano ligeramente sobre el humanitazón de sopa de Bernard. Un líquido claro goteó en el caldo. Desapareció al instante mientras revolvía casualmente con la cuchara de plata a su lado. Malik, el latido del corazón le golpeó las costillas por un segundo. Pensó que estaba equivocado. Tal vez no era nada, tal vez solo era condimento. Pero entonces vio que sus labios se movían apenas un susurro mientras se inclinaba hacia su esposo. Después de todo lo que hecho, no era una esto ahora. Un escalofrío recorrió la espalda de Malik. Sabía lo que acababa de ver. Ella envenenó su comida. Sus dedos se cerraron en puños. Las uñas se clavaron
en sus palmas. No es y suponia que estuviera aquí. Este no era su problema. ¿Quién lo creería? Un niño de la calle, un don nadie invisible. Pero entonces Bernard tomó la cuchara. Malik ese congelo. Suma le grito que ese moviera, que mirara hacia otro lado, que olvidar esto, pero su cuerpo ese negó. Vio Bernard sumergir la cuchara en la sopa, levantando lentamente hacia su boca. El tiempo ese largo. El mundo ese desdividió. Los sonidos del café ese desvanecieron en ruido blanco. Mick ese apartó de la barandilla, dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza. La cuchara de Bernard estaba a centímetros de sus labios. No comas eso. Su voz lo interrumpió. Él era como un cuchillo cada conversación. Ese detuvo una mujer jadio un tender golpeo contra un plato to do el café si gyro. Hacia el ojos abiertos por la sorpresa Bernard ese congeló la cuchara flotando en el air su mirada. Espido al chico parado en la cerca del patio, la cabeza de Marissa gyro bruscamente, su rostro endurecado, que acabas de decker? Ella exigió su voz lo suficientemente aguda como para cortavidrio el pecho de Mick jadio pero él. No ese eco atrás lo había visto, él sabía la verdad. Ella puso algo en tu comida dijo su voz temblorosa pero lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeron las 6 noti lo comas la reacción fue instantánea, una olada. Susurros recorrieron el café cabezas giradas los ojos ese movían entre Bernard. Marissa y el chico harapiano que acababa de destrozar la atmósfera perfecta y pulida los ojos de Bernard se entrecerraron mientras. Miraba a su esposa Marissa su expresión cambió en un instante. Perfecto aplomo el elegante encanto to do ese rompio, ese puso de pie tan rápido, que su silla raspó ruidosamente contra el suelo, de piedra pequeña mentirosa. Sisió con su voz lina de veneno. Como te atreves a acusar a algo tan vil? ¿Quién te dejó entrar? Las manos de Mick temblaban a los costados, pero ese mantuvo firme. No miento, dijo. Su voz era más fuerte esta vez. T6. Vertiste algo en su sopa cuando no miraba. Jadios recorrieron la multitud. La expresión de Bernard no cambió. Pero sus ese apretaron alrededor de la cuchara. Sus nudillos ese pusieron blancos, mientras la volvía a poner lentamente en el tazón. Su voz era tranquila, pero había algo peligroso debajo. ¿De qué está hablando? Marissa ese río, pero era frágil. Forzado, y es una rata callejera. Escupio. Probablemente buscaba dinero. Bernard, no te entretengas con estas tonterías. Los murmullos de la multitud ese hicieron más fuertes. Mick podía sentir el peso de cada par de ojos presionándolo, pero ese negó aparta la mirada. Huel, dijo con voz firme. Si no me crees, solo huélalo. Bernard dudó. La tensión en el air era densa, sofocante. Gyro su miró de nuevo a su esposa Marissa. Dijo de nuevo, en voz más baja. ¿Qué le pasa? La mascara ese quebró por primera vez. Pericia sustada. El pecho de Mick subía y bajaba. Sus manos temblaban. Pero sabía una cosa con certeza. Esto no había terminado. El café permaneció congelado en silencio, con el peso de la acusación de Mick colgando. El air era como una espesa nube de tormenta. Sus ojos se movían entre él, Bernard y Marissa. La tensión era tan intensa que parecía que el mundo entero había dejado de respirar. Bernard no había movido la mano, agarrando la cuchara. Su mirada se fijó en su esposa Marissa, pero fue la primera en reaccionar. Ella se erguió. Su actitud perfectamente pulida apenas ese contuvo mientras soltaba una risa aguda y incrédula. ¿De verdad lo estás escuchando? Ese burló. Llorando hacia Bernard. Su expresión cambió a una de fingida incredulidad.
Esto es ridículo, Bernard. Te oyes. Solo es un chico de la calle intentando causa problemas. Los dedos de Bernard se cerraron alrededor de la cuchara, pero no mordió. En cambio, la estudió con una mirada escrutadora. Su mente daba vueltas a los países del rompecabezas. Algo en su forma de reaccionar no estaba bien. Marissa siempre estaba al mando, siempre serena, pero ahora había un nerviosismo en ella, un destello de algo que le hizo encoger el estómago. Miró el tazón de sopa que tenía delante. Su apetito se había esfumado. Malik estaba, de pie justo al otro lado de la vala. Sintió el corazón latir con fuerza contra sus costillas. Lo había logrado. Había hablado, pero ahora estaba atrapado bajo el peso de la tensión de todos. Lu temblaban las manos, pero las apretó en puños, obligándose a mantenerse firme. Había visto lo que había visto. No podía echarse atrás. No miento. Dijo con voz más firme. Las 6. Pon algo en tu sopa. Juro que un murmullo recorrió el café. Sus cerros se extendieron como un reguero de pólvora. La gente intercambió miradas, moviéndose en sus asientos. Algunos parecían escépticos, otros intrigados. La tensión crecía con cada segundo que pasaba. Bernard dejó escapar un suspiro lento. Sin apartar la mirada de su esposa, Marissa, dijo con voz tranquila pero firme. Oh, dice la verdad. Oh, es un muy bien mentiroso. De cualquier manera, hay una forma sencilla de demostrarlo. Los hombres de Marissa se pusieron rígidos. ¿Qué quieres, Decker? Preguntó con una voz demasiado suave, demasiado controlada. Bernard deslizó el tazón de sopa ligeramente hacia ella. Tomó un bocado. Un silencio se apoderó del café. La expresión de Marissa no vaciló de inmediato, pero hubo un breve destello de vacilación en sus ojos. Una fracción de segundo, en la que su mente calculó la mejor respuesta. Se burló, negando con la cabeza. No voy a jugar este juego, Bernard. Esto es por debajo de ambos. Bernard no se movió. Si no tienes nada que ocultar, del un mordisco. Apretó la mandíbula. Estaba atrapado while lo sabía. Si se negaba, la duda en la mente de Bernard se solidificaría. Si se comía la sopa, estaría arriesgando su propia vida. Soltó una risa sin aliento. Buscó su bolso como si toda la conversación no valiera la pena. No tengo que demostrar nada a un asqueroso niño de la calle. Espero con voz aguda y despectiva. Se giró hacia Malik. Sus ojos oscuros lo clavaron en él. No perteneces aquí. Este no es tu mundo. ¿Crees que puedes entrar como un loco y hacer acusaciones? No eres nada. Malik se estremeció, pero se negó a ceder, y luego demostrarlo. Respondió bruscamente. Come la sopa. La tensión era insoportable ahora, lo suficientemente espesa como para atigantarse con un camarero que había congelado en su lugar. Finalmente dio un paso cauteloso hacia adelante. Señor, dijo, dirigiéndose a Bernard. Con cuidado. ¿Debería llamar a alguien? Bernard no respondió de inmediato. Todavía estaba observando a Marissa. Su mente trabajaba rápidamente. Había pasado décadas haciendo tratos, leyendo a la gente, sabiendo cuando alguien estaba fanfarroneando, y ahora mismo podía ver las gritas formándose en su máscara cuidadosamente construida. Marissa de repente oyó escapar un áspero grito. ¿De verdad vas a hacer esto? Preguntó, sacudiendo la cabeza. ¿Qué palabra de un chico que probablemente no ha comido bien en semanas? Señaló a Malik con un gesto destinoso de la mano. Esto es absurdo. Está mintiendo. Bernard sí. Finalmente yo la cuchara, exhalando lentamente. Quizás sí, dijo. Con calma. Pero actúas como si tuvieras algo que ocultar. Las fosas nasales de Marissa se dilataron. No puedo creer que estés entreteniendo esto.
Lanzo enamorada fulmen al camarero, y luego a la creciente multa que los observaba. Esto es exactamente lo que quiere, atención, dinero, lástima. Y así lo estás dando. Mixencio una fría olida de duda. YSI ella tenía razón. YSI Bernard decidió curla. YSI acababa de cometer un error que la castería más de lo que podía permitirse. Bernard ese ricasto en su silla, frotandos la sin como si considerar la gravedad de la situación. Luego, sin decir nada más, cojo el tezón de sopa YSI lo livo a la nars, inhalando profundamente en el momento. Se estiró y luego lo volvió a colocar. Su expresión era illegible. Lama la policía, dijo. Las palabras golpearon como un trueno. La cabeza de Marissa ese levantó de golpe. Todo su cuerpo ese puso rígido. Bernard no la amarró. Se giro hacia el camarero. Hazlo ahora. El camarero dudó. Luego ese giro rapidamente y entró corriendo. Los murmulos en el café ese hicieron más fuertes. La gente ese movía, observando. Salían teléfonos, susurrantes. Algunos ya habían comenzado a grabar. La compostura cuidadosamente construida de Marissa comenzaba a desmoronarse. Sus labios ese apretaron en una fina línea. Sus dedos ese aferraron al borde de la mesa. No puedes hablar en serio, Cicio. Bernard finalmente sostuvo su mirada. Has estado actuando extraño durante semanas. Dijo en voz baja. Debería haberlo notado antes. El pecho de Marissa subió y bajó en respiraciones rápidas. Estás cometiendo un error. Entonces siéntate, dijo Bernard, y espera que prueben la sopa. Sus ojos así oscurecieron. Su respiración fue brusca mientras exhalaba. Bastardo, susurró en voz baja. Su voz era tan baja que solo el pudo oír. Bernard no. Se estremeció. Ese quedó al senado, observándolo mientras él buscaba su bolso. Sus nudillos estaban blancos por la tensión. Malik apenas ese atrevía a respirar. Sus manos temblaban. Su pulso retumbaba en sus oídos. Había hecho todo lo posible, ahora lo tocaba Bernard. El café ya no era un lugar de lujo informal. Ese había convertido en un escenario para algo mucho más oscuro, y nadie apretaba la mirada. Esto no había terminado. Oh no. Mick ese quedó rígido junto a la cerca del patio. Su cuerpo tenso mientras observaba la escena. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero no tenía intención de correr. Había hecho todo lo posible, ahora estaba fuera de su control. Dentro del café, el peso de las palabras de Bernard flotaba. En él era como una nube de tormenta a punto de estallar. Marissa no se había movido de su lugar, pero cada centímetro de su cuerpo gritaba resistencia. Sus uñas perfectamente esmaltadas, ese clavo, en el borde de la mesa, apretando el bolso con más. Fuerza como si fuera lo único que la mantenía atada. Su respiración ese había vuelto irregular. Su pecho subía y bajaba más rápido que antes, pero no se había rendido. Todavía no. Forzó una breve y aguda risa, inclinando la cabeza mientras ese dirigía a Bernard. Su voz estaba cargada de frustración controlada. Está siendo ridículo. De verdad vas a perder el tiempo de todos con esto. Por una pequeña radicalera que hace acusaciones descabelladas. La mandíbula de Bernard ese tensó ligeramente, pero su voz ese mantuvo firme. Controlada. Si de son tan tirias, entonces no tienes de qué preocupar. Su mirada era afilada como una cuchilla. Observa cada movimiento que hacía, cada destello de emoción que cruzaba su rostro. Marissa dejó escapar un suspiro exasperado. Negó con la cabeza mientras miraba alrededor del café como si buscara un oído entre los clientes que la miraban fijamente, pero de lo que encontró fueron ojos muy abiertos y conversaciones susurradas. El peso de su juicio la apremia. Nadie venía a defenderla.
volvio su attention a Malik, su expression esse oscuricio, no se culies tu juego, dijo en voz baja y amenazant, pero estás cometiendo un grave error. Mick, aprieto los puños a los costados, negando ceder. Tenía la garganta seca, pero esse obligo a tragar. No estoy llegando. Dijo, te se expone algo en su sopa. Bernard observaba. The exchange en silencio. Sumen trabajaba a toda velocidad. Había pasado años leyendo. La gente sabe cuando algo miente, cuando ferolia. Ahora mismo, su esposa estaba atrapada. Y ella lo sabía. Cada excusa que soltaba sonaba más débil que la anterior. La puerta del café así abrió de golpe cuando un camarero salió corriendo. Su rostro estaba pálido. La policía está en camino. Anunció un nuevo murmullo. Los teléfonos del café. Y no estaban. Las cámaras apuntaban a la mesa capturando cada segundo. La expresión de Marissa parpadeó por un instante. El miedo fue breve, apenas visible, pero Bernard lo captó. Era la primera moción en esta que mostraba desde que ese había hecho la acusación. Respiró hondo, suavizando su expresión. De nuevo, una expresión cuidadosamente colocada. Indignación. Esto es humillante, murmuró ella, negando con la cabeza. Estás haciendo el ridículo. Bernard, ¿te das cuenta de cómo se ve esto? Bernard no respondió. En cambio, volvió a tomar el tazón de sopa, levantándolo con cuidado hacia su nariz. El vapor traía un ligero aroma a especias y hierbas, pero algo no encajaba, algo sutil, apenas perceptible, pero estaba ahí. Su hogar ese aprieto, alrededor del borde del tazón. Debería haberlo visto venir, dijo en voz baja. Marissa ese calmo. ¿Qué? Bernard halló el tazón suavemente. Sus movimientos fueron deliberados. No la miró de inmediato. Solo exhaló lentamente antes de encontrarse con su mirada. Has estado actuando diferente durante semanas. Distante, irascible, y ahora esto. Su voz era tranquila, pero tenía un filo. Algo oscuro y illegible. Dime la verdad, Marissa. Abrió la boca, y luego la cerró de nuevo. La tensión en sus hombres se acentuó. No tengo que justificarme ni ti espido. ¿De verdad estás dispuesto a tirarlo todo por la borda porque un niño asqueroso dijo unas palabras? Bernard no respondió. En cambio, ese giro hacia Malik, dijiste que la vis poner algo en la sopa. El dijo, describémoslo. Malik ese indeciso agradecido por la oportunidad de demostrar que no mencha. Era una botella pequeña. Dijo rápidamente, a clara, líquido. Lo abrió rápido como si lo hubiera hecho antes. Solo lo versió y luego lo removió con la cuchara como si nada hubiera pasado. Bernard lo estudió por un largo momento. No hubo vacilación en los ojos del chico, en un destello de incertidumbre. Marissa ese burlo. ¿Why tú lo crees, Bernard? Y es un mentiroso, míralo. Está desesperado por atención, por dinero. Si quisiera dinero, dijo Bernard. Uniformemente lo habría pedido. Marissa abrió la boca para discutir, pero el sonido de las sirenas cortó el aire. Estaban cerca ahora, por primera vez. Verdadero. El pánico cruzó su rostro. Se giró hacia Bernard, inclinándose hacia adelante, bajando la voz. No hagas esto, murmuró. Piensa en lo que esto significa para nosotros, para ti. ¿De verdad quieres una escena como esta? ¿Quieres que los medios se entren? La expresión de Bernard permaneció illegible. Quiero la verdad. Sus labios se apretaron en una fina línea. Sus dedos se apretaron más fuerte alrededor de su bolso. Sus nudillos se pusieron blancos. No puedo creer que estés haciendo esto. Susurraron los coches de policía que se detuvieron justo después de la entrada del café. Las luces azules y rojas destaban contra las ventanas de cristal,
proyectando reflejos inquietantes sobre las mesas y los cubiertos. Dos agents uniformados salen y examinan el patio antes de acercarse a la mesa de Bernard. Uno de ellos, un hombre alto con expresión severa, se acercó directamente a Bernard. Recibimos un informe sobre un posible intento de envenenamiento. Dijo, mirando entre la pareja sentada y Mick. ¿Alguien puede explicar qué está pasando? Bernard señaló el tazón que tenía delante. Este chico afirma que mi esposa puso algo en mi sopa. Dijo, lo dijo claramente. Dice que la vio hacerlo. El agente frunció el seno y miró a Marissa. Señora, tiene algo que decir sobre esto. El rostro de Marissa es en dericio. Esto es ridículo, dijo. Mi marido está siendo manipulado por un pilluelo de la calle que quiere atención. No hay nada malo con esa sopa. Todo esto es una broma. El agente no reaccionó a su tono. Se volvió hacia Bernard. Quiere que lo promos. Las manos de Marissa se apretaron con fuerza alrededor de su bolsa, que eso es una clavin en el cuero. Bernard no dudó. Sí, dijo. El oficial asintió. Y se agachó para coger el arco. No. La palabra salió de los labios de Marissa antes de que pudiera detenerla. Era un silencio apenas audible. Los susurros los rodeaban, pero fue suficiente para que Bernard la mirara de reojo. Lo suficiente para que la oficina se detuviera por primera vez. Parecía acrolado y me supo que acababa de cometer su mayor error hasta la fecha. La palabra no quedó suspendida en el aire como un disparo. El café ya estaba en silencio. Pero ahora sentía como si el mundo entero se hubiera detenido. Cada par de ojos se fijó en Marissa. La expresión de Bernard se ensombreció. Su hogar se apretaba alrededor del borde de la mesa. Mick, de pie justo al otro lado de la valla del patio, apenas respiraba. Sabía que este era un momento en el que todo se desmoronaría. Marissa debió de darse cuenta también, porque el segundo siguiente intentó recuperarse. Forzó una breve risa quebradiza. Negó con la cabeza. Oh sí, esto es absurdo, dijo rápidamente. De verdad crees que envenenaría a mi propio marido. Y es lo más ridículo que he oído en mi vida. Se volvió hacia Bernard su mirada suplicante. Ahora, Carino, tú me conoces, tú sabes que yo nunca... Bernard levantó una mano para silenciarla. Su voz era baja, controlada, entonces que lo probaron. La mandíbula de Marissa se tensó. Sus dedos, apretados en puño sobre la mesa, SUS nudillos blancos. El policía que había alcanzado el tazón dudó. Su mirada penetrante los recorrió a ambos. Señora, dijo. Su tono era tranquilo pero firme. Si no hay nada que ocultar, no hay razón para objetar. El pecho de Marissa subía y bajaba, con respiraciones entrecortadas. Todo su cuerpo estaba tenso, tenso como un espiral, a punto de estallar. Tragó saliva con dificultad y, por primera vez desde que comenzó toda esta confrontación, pareció asustada. Bernard lo vio. Malik lo vio y todos los demás también. Los susurros en el café se hicieron más fuertes. Los teléfonos seguían levantados. Las cámaras grababan cada detalle. El mundo entero estaba presenciando su desenlace en tiempo real. Mick dio un paso adelante. Su voz, más firme que antes. Él sabe lo que hay en esa sopa. La cabeza de Marissa se giró hacia él. Sus ojos, ardientes, con veneno puro, cálido, sisió en voz baja, peligroso, no tienes idea. ¿De qué estás hablando? Al oficial no le gustó eso. Se enderezó, cambiando ligeramente su postura. Señora, por favor, quedé sentada, dijo con firmeza. Why, lo aconsejo que cooper.
Bernard esse reclino ligeramente en su silla observando la tenement. Su rostro permaneció indecipherable, pero su silencio lo decía todo. Marissa estaba acorralada, lo sabía. Y entonces hizo lo único que le quedaba. Espido con un repentino y violento movimiento. Empujó su silla hacia atrás. Las patas de metal rasparon contra el suelo de piedra del patio. Esto es una locura, gritó. Su voz se elevaba ahora en carne viva por la frustración y la desesperación. No tengo que sentarme aquí y soportar esto. Esto es humillante. Uno de los oficiales se adelantó del inmediato, pero Bernard levantó una mano. Quería ver que haría a continuación. La mirada de Marissa se movía, desesperadamente alrededor, buscando una salida, pero no había ninguna. La policía estaba aquí, la multitud observaba y Bernard, su esposo, no venía. Su defensa, su respiración era aguda y errática, y cuando finalmente se volvió hacia Bernard, algo en su expresión había cambiado. La máscara había desaparecido. El encanto cuidadosamente elaborado, la elegancia, la calidez practicada. Todo ese había hecho añicos. Lo que quedaba era algo frío, algo amargo. Se suponía que debías morir. Susurró. Las palabras fueron silenciosas, pero el impacto fue como un rayo. Un gas colectivo recorrió el café. El oficial se puso rígido, intercambiando miradas. Bernard no se movió. Mixencio que de su cuerpo se enfriaba. La voz de Bernard, cuando finalmente habló, era extrañamente tranquila. ¿Qué acabas de decir? Marissa soltó una risa entrecortada. Lu temblaban las manos. ¿Ahora crees que quería desperdiciar mi vida? Cuidando de un anciano. Escipio, su voz desbordaba resentimiento. Se suponía que debía heredar todo, Bernard, todo. Pero tú seguís viviendo, seguís alargando la vida. ¿Tienes idea de lo agitador que fue ese silencio? ¿Silencio absoluto? La expresión de Bernard no cambió. Pero sus dedos tamborilaron una vez contra la mesa, lento y deliberado. Así que envenenas mi sopa. Dijo que no era una pregunta. Los labios de Marissa se apretaron en una delgada y apretada línea. Sabía que no había escapatoria. La confesión había salido de su boca. El daño estaba hecho, pero aún así levantó la barbilla desafiante. Incluso en su queda, se suponía que nunca volverías a ver un amanecer. Una voz aguda cortó la densa tensión. Basta. Uno de los oficiales dijo, dando un paso adelante. Marissa Green, estás arrestada por intento de asesinato. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Marissa se movió. Salió corriendo. Fue un error. En el segundo en que se abalanzó, los oficiales reaccionaron. Uno la agarró del brazo, tirándola hacia atrás. Antes de que pudiera alejarse en dos pasos, gritó, agitándose violentamente. Pero otro oficial la estaba sujetando. Las esposas los rodeaban con un chasquido de muñeca. No, gritó forceando. No entiendes. Esto no es justo. Me lo merezco. Sus palabras fueron interrumpidas cuando la obligaron a lavar los brazos a la espalda, manteniéndola sujeta. Luchó contra el paso, pero fue inútil. La lucha había terminado. Bernard permaneció inmóvil mientras veía cómo se levaban a rastros a su esposa. Su rostro era indecipherable, pero su hogar en la mesa lo había afligado los hombres. Normalmente, erguido y autoritario, se desplomó ligeramente. Parecía cansado. Mick, on pie lleno a la vala, no podía parar la mirada. Acababa de ver una mujer confesar un intento de asesinato. Acababa de ver su verdadera naturaleza desentrañar delante de todos. Y ahora se la levaban gritando y luchando mientras Bernard permanecía paralizado en su silla.
Los gritos de Marissa se desvanecieron cuando los agents la arrastraron hacia el coche patrulha que la esperaba. Te arrepientes de esto, Bernard. Te arrepientes de esto, grito. Mi lo Mauricia to do. Why entonces ese fue. El silencio ese apodero de la cafeteria una vez más. La tensión que había dominado a toda la sala estaba comenzando. Par liber, pero nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo reaccionar. Berner exhaló lentamente, frotándose la sien. Finalmente, levantó la vista, y fijo la mirada en Malik por primera vez. Desde que esto empezó, había algo diferente en sus ojos. No era sorpresa, no incredulidad, algo más cercano a la gratitud, algo más cercano a la comprensión. El café permaneció en un silencio adenido mucho después de que el coche patrulha desapareciera calle abajo. La gente estaba sentada, congelada en sus asientos. Susurros zumban por el patio como insectos atrapados. Algunos aún tenían sus teléfonos levantados, grabando las consecuencias de lo que acababa de suceder. Otros miraban fijamente a Bernard, a la silvacia frente a él, al tazón de sopa intacto que ahora soportaba el peso de un intento de asesinato. La energía en el aire había cambiado. Ya no era un lugar de lujo tranquilo. El café se había convertido en el escenario de una escena del crimen. Bernard no había movido los hombres. Antes con la confianza de un hombre que controlaba su mundo, ahora se hundía ligeramente. Postura pasada. Sus dedos trazaban patrones ausentes contra la mesa de madera. Como ese enclara en la realidad de lo que acababa de suceder. Su esposa, su mucho más joven, hermosa y elegante esposa, acababa de intentar matarlo. Acababan de levarse la esposada. Gritaba que ese Mauricia to do lo que tenía. Las palabras resonaban en su mente, resonando en sus oídos como un fantasma que ese negaba oírse. Mick estaba cerca, justo afuera de la cerca del patio. Su pulso había comenzado a disminuir, pero la adrenalina aún estaba fresca en su sistema, dejando su cuerpo tenso. Sus manos temblaban ligeramente a los costados. No estaba seguro de ese deberes. Había hecho lo que vino a hacer. Había evitado un asesinato. Pero ahora, mientras observaba Bernard, sintió algo inesperado. Una lástima. Bernard Green era un hombre que lo tenía todo, riqueza, poder y influencia. Y sin embargo, ahora mismo parecía completamente solo. Un camarero se acercó vacilante a la mesa. Su voz cautelosa, como esa temía romper el trance en el que Bernard se encontraba. Señor, ¿necesita algo? Bernard parpadeó una vez y giró lentamente la cabeza. No, dijo después de un momento, su voz más baja que antes. No estoy bien. No lo estaba. El camarero se demoró un segundo. ¿Cómo esa debería decir algo más? Simplemente sintió y ese marchó. Lu dio espacio Bernard. El café había empezado a cobrar vida. Los clientes usaban entre sí. Algunos discretamente, dejando a otros quedándose para absorber el escándalo, pero Bernard permaneció inmóvil. Finalmente, levantó la mirada, y se encontró con la de Malik. El chico se tenso, automáticamente, inseguro de lo que estaba a punto de pasar. ¿Se enfadará Bernard? ¿Lo culparía por arruinar su vida por exponer su esposa? Mick no tenía una idea de lo que un hombre rico como este podría hacer. Pero cuando Bernard habló, su voz transmitía algo que Malik no esperaba. Me salvas la vida. Malik dudó. No esperaba gratitud. No esperaba nada. En realidad, simplemente, no podía dejar que para. Dijo con la voz más baja que antes. Bernard lo estudió un largo rato. Su mirada era aguda, pero no cruel. Había una mirada calculadora. En sus ojos,
pero no del tipo que hablan negocios o juegos de poder. No, esto era algo diferente. Era un hombre cuyo mundo acababa de cambiar por completo, y ahora ve las cosas con nuevos ojos. Señaló la silvacia frente a él. Siente, mic duro de nuevo. Giel se acercó como es a esperar que algún entrara, y lo decir que no pertenecía ali. Pero nadie lo hizo. Lentamente, con cautela, avanzó y entró en el café. Por primera vez se deslizó en la silla. Su cuerpo se tensó. Inseguro de por qué lo hacía, pero había algo en el tono de Bernard, algo en la forma en que lo miraba que lo impedía alejarse. Bernard se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. ¿Cómo te llamas? Malik, el chico, respondió. Bernard sintió como si lo memorizara. Luego, tras una breve pausa, preguntó algo que Malik no esperaba. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? El primer instinto de Mick fue menor para restar importancia a la pregunta, y que pareciera que estaba bien como si esa no fuera su realidad, pero entonces ese dio cuenta que no tenía sentido. Bernard no preguntaba por lástima, no lo miraba como los demás clientes del café. Con una mezcla de desdén y incomodidad, Bernard lo miraba como si de verdad quisiera saber. Guau, Mick finalmente admitió, agarrando el borde a la mesa con los dedos. Un par de años después, Bernard exhaló por la nariz y asintió lentamente. No presionó para obtener detalles. No hizo el tipo de preguntas que la mayoría de la gente hacía. ¿Dónde está tu familia? ¿Cómo terminaste así? ¿Qué pasó? No. Bernard simplemente absorbió la información, archivándola como si fuera to do lo que necesitaba saber. Entonces, sin romper el contacto visual, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un elegante teléfono negro. Presionó un botón, levantándoselo a la oreja. Sí, dijo después de un instante. Su voz serena pero firme. Soy Bernard. Guardia, necesito un favor. Mick frunció el seno ligeramente, moviéndose en su asiento. No estaba seguro de lo que estaba pasando. Bernard continuó con voz firme. Con autoridad. Hay un chico aquí. Su nombre es Malik. Quiero que encuentres un lugar. Para que se cuide esta noche en un lugar seguro. No me importa cómo lo hagas. Solo es que se cita. Malik se puso rígido. El instinto lo activó. Y esa familiar sensación de desconfianza que crecía en su pecho. La gente no hacía las cosas gratis. Siempre había una trampa. Siempre un precio. No necesito caridad. Dijo. Su voz era más aguda de lo que pretendía. Bernard bajó un poco el teléfono. Su mirada, firme. Esto no es caridad. Me entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué es? Bernard dejó el teléfono un momento, entrelazando los dedos sobre la mesa. Hiciste algo hoy que la mayoría de la gente no habría hecho. Dijo. Viste algo mal, y hablaste. No tenías que hacerlo. Podrías haber ido, pero no lo hiciste. Mick no respondió. Bernard le dio ligeramente la cabeza. Hoy cambias mi vida. Malik hizo un gesto hacia sí mismo. Tal vez pueda cambiar la tuya. Las palabras así quedaron pasadas en el aire entre ellos. Mick no supo cómo responder. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo. Largo, sin esperar nada. La idea de que alguien realmente ofreciera ayuda sin esperar nada a cambio lo parecía extraña. Pero Bernard no lo presionaba. Simplemente le planteaba la decisión. Mick, traigo saliva con fuerza, apretando los dedos sobre la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo desconocido. Esperaba que el café hubiera comenzado a volver a la normalidad, o al menos a la normalidad posible, después de lo que acababa de ocurrir. Los camareros reanudaron con cautela sus tareas de lavar bandejas de comida a los clientes, quienes no estaban completamente concentrados en sus comidas.
Las conversations esi reanuderen, onc la maioria seguin centrados, en lo que acababan presentir. Pero en la mesa de Bernard de do permanecia en calma, malic permanecia rigido en su silla. Sument daba vueltas mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Una parte él aún esperaba que Bernard cambiara de opinión, que retirara repentinamente su oferta y lo enviara de regreso. La gente no ayudaba a chicos como él, a menos que quisieran algo que él había aprendido por las malas. Sin embargo, Bernard mantuvo la calma, su postura relajada pero decidida. Volvió a levantar su teléfono y habló en un tono que no admitía discusión. Sí, mi cuidar que enredo más. Que alguien me vea en mi oficina en una hora. Aseguré de que sepan el nombre del chico, Mick. Hizo una pausa para asegurarse de que lo atendieren. Terminó la llamada, y dejó el teléfono. Miró a Mick por encima de la mesa con una expresión indescifrable. Los dedos de Mick hicieron alrededor del borde de su silla. ¿Por qué haces esto? Su voz no era accusatoria, pero había una capa de sospecha subyacente, algo que no pudo reprimir. Bernard lo observó durante un largo momento. Antes de hablar, ¿por qué no tenías que hacer lo que haces hoy? Dijo simplemente que la mayoría de la gente no lo habría hecho. Mick frunció el seno. No intentaba sacar nada en claro. Bernard asintió como esa lo supera. Por eso quiero ayudar. Los instintos de Mullick libertaban que recusar la oferta, que negar con la cabeza, que esi levantar, y esi marchar para volver a las calles, donde conoce las reglas, donde no depende de nadie más que de sí mismo. Pero entonces pensó en las últimas noches que había pasado a la intemperie, en el frío hormigón bajo. Sus pais, en las noches que así había acostado con el estómago vacío, y pensó en que habría pasado si no hubiera hablado hoy. Si Bernard si hubiera comido esa sopa, si nadie hubiera sabido la verdad. Soltó un suspiro lento. ¿Qué significa eso? Bernard si recostó un poco, observándolo atentamente. Significa que no creo que debas seguir durmiendo en la calle. Su tono era casual, pero había algo firme en el fondo. Algo que le decía Mick que no era una oferta pasajera. Significa que puedo hacer algo al respecto. Mick tragó saliva con dificultad. No sabía cómo confiar en algo así cada vez que alguien le permitía ayuda antes de que legra. Con conditions, pero Bernard no ofreció limosnas, no ofreció compasión, sino algo completamente distinto, una oportunidad. Bernard lo estudió un momento más antes de hacer levemente. Como si hubiera tomado una decisión. Empujó su silla hacia atrás. Se levantó. Ven conmigo. Malik dudó. Su primer instinto fue cuidarse quieto para mantener una distancia segura. Pero algo en el tono de Bernard le decía que esto era real, que no era un truco ni una trampa, que tal vez solo, tal vez esta era la oportunidad que había estado esperando. Lentamente, con cautela, ese puso de pie. Bernard no dijo nada mientras ese dirigía a la salida del café. Malik lo siguió, todavía cauteloso, aún inseguro, pero dando cada paso con determinación. Mientras pasaban junto a las otras mesas, podía sentir las miradas persistentes de los demás clientes. Algunos usaban entre sí. Su curiosidad era evidente, pero ninguno dijo nada. Ninguno intentó detenerse. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la acera al salir. Bernard se ajustó los gemelos. Mirando hacia la calle, un coche negro ya esperaba en la acera. Se giró hacia Mick. Su expresión era seria, pero no cruel. No tienes que decidir ahora, dijo, pero si subes ese coche, las cosas cambian. El pecho de Mick se encogió. Nunca antes había tenido una opción como esta. Toda su vida había estado dictada por circunstancias fuera de su control, pero ahora, ali de pie, tenía una. Respiró hondo y dio un paso adelante. Bernard asintió una vez, abriendo la puerta y así,
to do cambio. Al final, una decisión valiente lo cambio to do. Mullic lo arriesgo to do para salvar un extraño y, a cambio, su vida tomo un nuevo camino. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides darle me gusta. Suscribe y compartir este video con tus amigos. Pero en la mesa Bernard de du permanecia en calma. Malik permanecia rígido en su silla. Su mente daba vueltas mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Una parte él aún esperaba que Bernard cambiara de opinión, que retirara repentinamente su oferta y lo enviara de regreso. La gente no ayudaba a chicos como él, a menos que quisieran algo que él había aprendido por las malas. Sin embargo, Bernard mantuvo la calma, su postura relajada pero decidida. Volvió a levantar su teléfono y habló en un tono que no admitía discusión. Sí, mi cuidar que enredo más. Que algo me vea en mi oficina en una hora. Asegurate que sepan el nombre del chico, Mick. Hizo una pausa para asegurarse que lo atendieren. Terminó la llamada, y dejó el teléfono. Miró a Mick por encima de la mesa con una expresión indescifrable. Los dedos de Mick se hicieron alrededor del borde de su silla. ¿Por qué haces esto? Su voz no era accusatoria, pero había una capa de sospecha subyacente. Algo que no pudo reprimir. Bernard lo observó durante un largo momento. Antes de hablar, ¿por qué no tenías que hacer lo que haces hoy? Dijo simplemente que la mayoría de la gente no lo habría hecho. Mick frunció el seno. No intentaba sacar nada en claro. Bernard asintió como esa lo supera. Por eso quiero ayudar. Los instintos de Mullic libertaban que rechazar la oferta, que negar con la cabeza, que se levantara, y ese marchara para volver a las calles, donde conoce las reglas, donde no depende de nadie más que de sí mismo. Pero entonces pensó en las últimas noches que había pasado la intemperie, en el frío hormigambao sus pies, en las noches que se había acostado con el estómago vacío, y pensó en que habría pasado esa no hubiera hablado hoy, esa Bernard si hubiera comido esa sopa, esa nadie hubiera sabido la verdad. Soltó un suspiro lento. ¿Qué significa eso? Bernard se recostó un poco, observándolo atentamente. Significa que no creo que debas seguir durmiendo en la calle. Su tono era casual, pero había algo firme en el fondo. Algo que le decía a Mick que no era una oferta pasajera. Significa que puedo hacer algo al respecto. Mick tragó saliva con dificultad. No sabía cómo confiar en algo así cada vez que alguien le permitía ayuda antes de que legra. Con conditions, pero Bernard no ofreció limosnas, no ofreció compasión, sino algo completamente distinto, una oportunidad. Bernard lo estudió un momento más antes de hacerlo levemente. Como si hubiera tomado una decisión, empujó su silla hacia atrás. Se levantó. Ven conmigo. Malik dudó. Su primer instinto fue cuidarse quieto para mantener una distancia segura. Pero algo en el tono de Bernard le decía que esto era real, que no era un truco ni una trampa, que tal vez solo, tal vez esta era la oportunidad que había estado esperando. Lentamente, con cautela, ese puso de pie. Bernard no dijo nada mientras ese dirigía a la salida del café. Malik lo siguió, todavía cauteloso, aún inseguro, pero dando cada paso con determinación. Mientras pasaban junto a las otras mesas, podía sentir las miradas persistentes de los demás clientes. Algunos usaban entre sí. Su curiosidad era evidente, pero ninguno dijo nada. Ninguno intentó detenerse. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la acera al salir. Bernard se ajustó los gemelos. Mirando hacia la calle, un coche negro y esperaba en la acera. Se giró hacia Mick. Su expresión era seria, pero no cruel. No tienes que decidir ahora, dijo. Pero si subes ese coche, las cosas cambian. El pecho de Mick se encogió. Nunca antes había tenido una opción como esta.
Toda su vida había estado dictada por circunstancias fuera de su control, pero ahora, ali de pie, tenía una. Respiro hondo y dio un paso adelante. Bernardo sintió una vez, abriendo la puerta y así, to do cambio. Al final, una decisión valiente lo cambio to do. Mullick lo arriesgó to do para salvar un extraño y, a cambio, su vida tomó un nuevo camino. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides darle me gusta. Suscribir y compartir este video con tus amigos.